Okay. Namo manjo shri ye, Namo so shri ye, Namo Dhamma shri ye so ha. Namo manjo shri ye, Namo so shri ye, Namo Dhamma shri ye so ha. Namo manjo shri ye, Namo so shri ye, Namo Dhamma shri ye so ha. Dungajina Sinjeta Tang, Dag Tsindi, Manaji, Gadinchi Mochada, Mama Jibachi, Mashebala, Tanji Machabayim, Tinji Mandana, Dewan de Lando Kolo, Jimam, Dungan Bahi, no one, Diga, Kijam, Tinji Mandana, Dechi Prison Sopa, the trainer, Chemaru, Cheba, Chichi, Cheba, Shao, Yamitus Shamba Bonshos. Yeah, please sit according to 7 meditative posture of Vairocana. All sentient beings have been our mothers, and all sentient beings have been our mothers for numberless times. Their kindness to us was exactly the same as the mothers of this life. All kind mother sentient beings don't want happiness and do not want suffering, but not knowing the object of adoptions and abandonment properly, they experience only suffering. In our minds, sincerely cultivate loving kindness towards all kind mother sentient beings. That how nice if all sentient beings had happiness. May all sentient beings have happiness. I will cause all sentient beings to have happiness. The is Dungajina Sinjeta Tang, Goson to Muntibi Cho Tata the Tana, Chemaru, Tawa, Chichi, Tawa, Shao, Yamitus Ninja Gonshos. Next, we cultivate compassion. How nice if 3 doors of all kind mother sentient beings were free of all adversities. May 3 doors of all sentient beings be free of all adversities. I will cause 3 doors of all kind mother sentient beings to be free of all adversities. Jason Dungajina is Sinjeta Tang, Shinko, and Sungu Dungali doing a Silapundu, Nangi, Hanapo, Hirana Pojata, Dinekas, Yanta was the Sanji Kumpalan Nibame, Niba the Silayos and Yanta was the Sanjela Yopi, this in Tanji, the Sanji Kumparan, which Jenja Toba Shao, Nambitus Chanji Sekunsh. Next, we cultivate bodhicitta towards all kind mother sentient beings. So first, we ask oneself, who should take the responsibility to free all sentient beings from sufferings of 3 lower rebirths and of whole samsara? The answer is, I should take the responsibility to free all sentient beings from sufferings of 3 lower rebirths and of whole samsara. But I do not have the ability to do so. Only those who have achieved the state of enlightenment have the ability to do so. Therefore, for the sake of all sentient beings, by all means, I want to become Buddha.
Just da Pumbo the Rangi Chida Tadi Kandi Amadu Rangi to be Tomai, Satus Tombani choose some punches. Next, we meditate on emptiness, that I do not exist intrinsically one with the aggregates, nor intrinsically different from the aggregates. Therefore, I do not exist intrinsically. Jesus and Tangi the Sanji Kumbatoba, De Chedo, the Tambi Chesene, the Yane Tsugin the Genius and Jella Pimba Dui, Satus Kuno Cheshus. That motivation. For the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. For this purpose, I'm going to listen to the Holy Dharma teachings and practice accordingly in order to benefit sentient beings. Oh, yeah, thank you. That cussing on some the delay. My share Naya Zoyo Shin Juice to some low Yilan Judan Shirwa. That Yilan Judan the share with the Dimaji and do the time you the Ma Doni. That they all my callers in Zidan Judan, Shuyo, Sidney Malerwa. So previously we talked about the appearing objects, then we talk about the apprehended objects, then we talk about determined object, and we also talk about object of engagement. So to continue the topic last week, then there are also objects such as object of the mode of apprehension, explicit objects and implicit objects, and observed objects, and so forth. That is the that kasi the Shutsarwa. That kanda Naya Sunny Shin Ju Senate so that kanda Ruruji Shutsarwa. That jelly answer young Chibachi Chorwa. Yeah, so those objects that we have discussed last week about the appearing object, apprehended object, determined object, and object of engagement, then if we have time, then we will revisit this topic again. That Tria Karas Shuan Senadirwa. That kanda Yulan Zindanji yo, New Shuyo, Mio so, and the Sumari Renichi Shuan. Yeah, so this is what I'm going to talk about today. Object of the mode of apprehension is explicit objects and implicit objects and observed objects. Sometimes it's also called objects of observation and so forth. Da kandan zindan ji yo sewa dan de rira bochire pumba de punzi mihe da punzi topi ge zindan ji yo re serwa da pumba ji mihe de ge zindan ji yo de pumba re de kandan ngusun ro pumba ji mihe de ngusun chirwa ngusun wanshe ro pumba ji mihe de ge zindan ji yo de da pumba rang re kandarwa pumba rang re da punzi topa se punzi de topa ro punzi topa de ge zindan ji yo de da pumba So object of the mode of apprehension, the pot is the object of the mode of apprehension for both an eye consciousness apprehending a pot and a conceptual consciousness apprehending a pot. So for eye consciousness apprehending a pot, eye consciousness is a direct, because of the sense direct perceivers. So for an eye consciousness apprehending a pot, its object of the mode of apprehension is the pot. So same goes to a conceptual consciousness apprehending a pot. Its object of the mode of apprehension is the pot. That DJ la kanda tapa de tanzi to benzin ji yo re serwa tapa de tanzi to benzin ji yo ta rong ge te rong ranzi to benzin ji yo re serwa da de ne ga zo to pa tan men tim ba terwa ta to pa tan men tim ba de so ge ta dang bo di ji serwa. That's all. So the permanent sound is the object of the mode of apprehension for a conceptual consciousness
apprehending sound to be permanent. So the permanent sound is the object of the mode of apprehension for this consciousness, which is a factually discordant conceptual consciousness. And the rabbit's horn is the object of the mode of apprehension for a conceptual consciousness apprehending a rabbit's horn. So its object of the mode of apprehension for this conceptual consciousness is the rabbit's horn. And this conceptual consciousness apprehending a rabbit's horn is also a factually discordant conceptual consciousness. 다 코랑이 진다 주의 다 따빠들에 또 콜로 담티바 손자 다 따빠 짐바 나시 다 따빠 되나 요 말어와 다디 미타바로와 다디 마타바 임바 손자 다코다 따빠 짐바 나시 되나 마네바 손자 다 따빠 짐베 단지지 신이 요 말에서 로와 유디 요 말에서 유디 메비 준신데 코 다따바 짐바 나시 되나 다 따빠 요 말어와스 뭐들이 Since things exist as how is apprehended by factually concordant awareness, its object of the mode of apprehension exists. Since thing doesn't exist as how is apprehended by factually since things doesn't exist as how is apprehended by factually discordant awareness, its object of the mode of apprehension doesn't exist. For the second and the third example, the permanent sound and the rabbit's horn. So it is the object of the mode of apprehension for its conceptual consciousness apprehending it. So since these two conceptual consciousness, apprehending sound to be permanent and apprehending a rabbit's horn, are factually discordant awareness. So what do they apprehend? So this conceptual consciousness apprehend sound as permanent. This is what this conceptual consciousness apprehends. This conceptual consciousness thinks that or apprehends that sound is permanent. So this is what this conceptual consciousness is apprehends. Then similar to the rabbit's horn. So a conceptual consciousness apprehending a rabbit's horn. So this is a conceptual consciousness. This is what the conceptual consciousness apprehends. So since things do not exist as is apprehended by these two types of conceptual consciousness. So permanent sound doesn't exist, right? It is being apprehended by such conceptual consciousness as permanent. However, permanent sound doesn't exist in reality because sound is impermanent. It apprehends it as permanent. So the permanent sound doesn't exist. So since it doesn't exist, therefore it says, since things doesn't exist as how it is apprehended by factually discordant awareness, its object of the mode of apprehension doesn't exist. So the rabbit's horn doesn't exist and the permanent sound doesn't exist. 단 진다지유도 되지로와 다 간다 맞은 진다지유도 제가 제이차는 진다지유도 요래로 그래 제이차는 진다지유 요래서와 다 셰파 소소로 맞자우디 된 진다지 여바다 매바 제발리고 그러와 제이차는 맞은 진다지유도 요래 진다지유도 요래 간다로와 제이차는 셰구나 다 셰파 소소로 맞자우디 때 본지 또바 다바 셰파 코나 본지 또비 셰파 때 또바 tel라 자우디 본지 또바근 진다지유도 두와 요로와 이제 두그래 이었은 다 시투바 로와 시투만 지나 지리어레스 다다 예시바 나시 이제 소소라 마자오데 다 단지 또바 텔라 자오디 단 지나 지리 만두와 요 만두와 다 셰파 소소라 파자오데 지나 지리 여바다 매바 체발리고 지차는다 지나 지리 여바인 거 지차는 셰바이나 So in general, when we talk about object of the mode of apprehensions, in general wise, it exists. So object of the mode of apprehension in general, generally it exists. But when it apply
when it links to a particular consciousness, then this object of the mode of apprehensions varies. Some of it exists, some of it doesn't exist. So, for example, the object of the mode of apprehension of conceptual consciousness apprehending a pot. So its object of the mode of apprehension, which is a pot, exists. That the pot exists. However, if you link it to factually discordant awareness, for example, the example that we mentioned just now, the object of the mode of apprehension for a conceptual consciousness apprehending sound to be permanent. So such object of the mode of apprehension doesn't exist. However, in general, object of the mode of apprehension exists. Derwata runguranzi toba ina runguranzi toba koranga rungura pe so rungura nzingoro ko ro o rungura nzingore de runguranzi za rungura de koranga nzindare nzida yide chago re koranga nzida yide na kanda ta jinan nzida yide ingu mare se dangi shutsa imba. Yeah, so in general, when we talk about object of the mode of apprehension, in general, it exists. So it is necessarily, whatever is an object of the mode of apprehension is necessarily an object of knowledge, is necessarily an existence, and is necessarily an established base. Yeah, that's true. Yeah, so in general wise, so object of the mode of apprehension exists, and whatever is an object of the mode of apprehension is necessarily an object of knowledge, existence, and established base. So, however, when it links to a particular consciousness, then it is not necessarily exist. Like, for example, the modes of apprehension is not necessarily exist. Like, for example, conceptual consciousness apprehending a rabbit's horn. So the rabbit's horn is the object of the mode of apprehension. So, however, it is not necessarily the object of the mode of apprehensions in the general wise, because in general wise, object of the mode of apprehension exists. However, when it links to a particular consciousness, conceptual consciousness, for example, conceptual consciousness apprehending a rabbit's horn, then this rabbit's horn is the object of the mode of apprehensions for this conceptual consciousness apprehending a rabbit's horn. So, however, this object of the mode of apprehension doesn't exist. So next I'm going to talk about explicit object and implicit object. So what does it mean by explicit object and implicit object? Implicit object is the object that appears to an awareness. So the object that appears to an awareness is the explicit object of an awareness. And that which becomes an object of an awareness, though it doesn't appear to that awareness, is the implicit object of an awareness. topi kanda pumba ngos to di pumba de ko ngui chagor ngui pumba ngos to ndo bunji topa gi pumba ngos to hi pumba mai ba loba de shula to ba re se ta kanda bunji topa de da bunji topa ge pumba ngos to ba de pumba de te ngui re pumba mai ba loba de shui chagor shui shuji ya o de da ngui da shui se de kanda loji pe Pumba double the moon story, Pumba Maniba Loba, the Lord Terrangi Shula Tono, Korangi, Logi, Logi, you need need to Pumba the moon, Tony, Pumba Maniba Loba, the Shula Toba, yes, Yeah.
So, for example, a conceptual consciousness apprehending a pot explicitly cognizes the pot and implicitly cognizes the opposite from non-pot. Yeah, so I repeat, a conceptual consciousness apprehending a pot. So this conceptual consciousness explicitly cognizes the pot and implicitly cognizes the opposite from non-pot. So this is one conceptual consciousness apprehending a pot, then it explicitly and implicitly cognize objects. So it explicitly cognizes the pot and it implicitly cognizes the opposite from non-pot. 당의 휴이스 가능하서 로지라 도스 상당히 도스 샤로아 배나 단도 양자 페이지 샤바이나 드라메타바토비 딘디 세마티기로아 디샤바이나 토바디 샤바이나 간다 드라마타바테 응스 또니 드라타바 마이바데 슈라토노 다 간다 코 드라마타바 이차이 이바 하고위디 드라타바 마이바다 다 대나 하고는 그리 슈라토세 다 딘디다 보지로아 드라타바 마타바 응스 또니 다 드라디 마타바 이바 셰위디 다 다타바 마이바데 대나 셰노거 간다 대나 셰노거 그러와 대슈라 도스다 나서 뇌슈라워시 드라마타바 응스토디 다타비 동아 토스나 디그레 다타바 마이바 토스나 디그레 탄다 치바르와 드라마타바 응스토디 다타바 마이바 슈로 탄도가 다타비 동아 슈라 토스나 탄 디그레 탄다 치바레 다타바 동아 다타비 동아 다타비 동아 that's Yeah, so thus the pot is the explicit object of a conceptual consciousness apprehending a pot, and the opposite from non-pot is the implicit object of a conceptual consciousness apprehending a pot. So to give you another example is a conceptual consciousness kaza de tsemaru kaza da mitapa tobe tsemaru waijila. Da topa de tsema kharajana chiparwa. Also. Yeah, so for example, a valid cognizer realizing sound as impermanent. So another example is a valid cognizer realizing sound as impermanent. Then sound is impermanent. So this valid cognizer explicitly realize it. So this valid cognizer explicitly realize sound as impermanent, and implicitly realizes sound as not permanent. Yeah, and implicitly realizes sound as not permanent, or realizing the sound as empty of being permanent. So this valid cognizer realizing sound as impermanent, there are two objects. One is explicit object and another one is implicit object. The explicit object of this valid cognizer is sound as impermanent. So it explicitly realizing sound as impermanent. And at the same time, this valid cognizer also realize its implicit object. So the implicit object is the sound as not being permanent. Sound as not permanent, or sound as empty of being permanent. So this is the implicit object for this valid cognizer realizing sound as impermanent. Oh, tang shusa this chipare kanda ta juji dalaba jabane chipare da matapa shijibe ngati da taba maiba shula jeno ta tanda chipare Da mitaba shijibe ngati yora juji da yoro da mataba shibiteni ngati da mataba ngose jene da taba maiba shula jeno kanda. That's true. So similar, if we link it to the expressive sound. So the sound expressed sound is impermanent. Yeah. So there is an expressive sound. What it expresses sound as impermanent. So the explicit object for this expressive sound is sound as impermanent, and the implicit object of this expressive sound is sound as not being permanent. compassion ninja ninja nana dogi yinse roa laba ina ta jobo korangi
조보 닌지데 미신다 되게 조보 닌지데 오 조보 닌지 나랑 나라 요래 코그 나라 요 마레스 코랑 나라 데요 마레스 조보 닌지 와 조보 닌지 코랑 데요 마레스 가즈나 조보 닌지 네 나라 요스와 다 조보 닌지데 네 나라 요바 응스토디 코랑 나라 메바데 슈라 또노다 पेशावन टोपो निजे दे ता टोपो खाना के नाला योरवा लेबरवा आ नाला ले चाइजे नाला मुस तोदी ता टोपो निजे खाना के नाला मेबा दे शुला तोरे मस मुस तो के तो यो मारे So, for example, a person is named Compassion, and then this Compassion go to his friend's house, go to his friend's house. So, and then another person asks, where is a Compassion? The person called Compassion. Then the house owner say, oh, the Compassion is in my house. So when the house owner told another friend that Compassion is in his house, and so this person explicitly realizes Compassion is in the house of house owner, and implicitly realizes that Compassion is not at home. So from this example, you can understand, right? So there's one person called Compassion, and then there is one house owner, and another person is friend. So this Compassion goes to this friend's house, goes to the house owner's house, and then another friend asks a house owner, where is Compassion? Then then the house owner tell the friend that, oh, Compassion is in my house. Then so this person explicitly realizes Compassion is in the house of house owner, and implicitly realizes that Compassion is not at home, not at his own home. 당아서 응위슈스와의 지퍼지자 드스레 당아서 나지 용다 지바레 지당 수수게 조보 질라바이나 나 조보 도군도 슬라바이나 이 조보들라 나 조보 도군도 슬라바이나 다 조보 또 받은 거 지고 칼라 사고에도 슈라 제노 다 간다로와 이디파 곤로라 간다 슈라 고바다 슈라 제노 단다시나 나 조보 도군도 스나 다 칼라 사고밭 다 조보 또네 칼라 사고밭 슈라 제노로와 So another example that is very easy to understand. Like, for example, if I tell someone I'm very hungry, so the person explicitly knows that I'm hungry, and implicitly knows that I need something to eat. I need to eat food. So this is what it means by explicitly and implicitly. 어다디치 다디 월드마 휴이로와 달로티기 미유시와 진도와 어다 미유시와 디탄다치 휴이로와. So next I'm going to talk about observe object or object of observation. 다 미유시와데 간다 로데 돈도 제바시 시야 로티기 돈도사기 시 소타카 까토지 간다 요소 만다와 디지 요레시고로와 다 당보 시 로티기 돈도 제바시 시야 달로티기 돈도사기 시 다 든지 강루지라 지나 가토 야사만다 용고로와. So observe object of an awareness, then depending on context, then there are different ways to proceed this. So it can be, observe object can be a basis on which an awareness eliminates the superimposition, or it can be a basis on which superimposition is imputed by an awareness. 달로티 미유스 다다 마타바 페샤와이나 다 마타바 토비 제파기 돈도 제바시 시드다데 다 마타바 토비 제파기 돈도 제바시 시레세로와 다 돈도 제바시 시순자 다 마타토지 제파기 가르라 미유스나 미야다 달라 미도고로와 달라 미비 토네 뜻다데 마타토기 제파티기 뜻다 타바기 돈도디 지워 간다로와 다타반지 돈도디 제바시 시스 다쿠라 다데 다타반지 돈도 제바시 시레 다 마타바 토차디 다타반 도타비 돈도디 쳔노 간다 로와 이 돈도디 쳔노 뭐 디순다 다데 다 마타바 토비 제바기 돈도 제바시 시레에서. So, for example, the sound is the basis on which an inferential cognizer realizing sound to be impermanent eliminates the superimposition.
Yeah, so the sound is the basis. So on which inferential cognizer realizing sound to be impermanent eliminates the superimposition. So the superimposition is on this basis on the sound. So what does this inferential cognizer observes? It observes a sound. So inferential cognizer, it observes a sound, and this inferential cognizer realizing sound to be impermanent, then eliminates the superimposition that apprehends sound as permanent. Yeah, so it eliminates the superimposition. So what is the superimpositions? It eliminates the um, superimposition apprehending sound as permanent. So this inferential cognizer realizing sound to be impermanent eliminates the superimpositions that apprehend sound to be permanent. 다이 다 마타바도 베 제파디게 다타바 돈도 쳬바 셰 히레스 라고로 다 단다디 람 타반지비 토피게 다탄지 토파티게 돈도사기 히데 다드레스 고야 돈도사 히데 다 코라니가게 미위데 쳬바레사 고 히치라 렌도와 미사게 히치 다드라미네 찌기 달라미네 다디 마타바도 찌기 달라미네 다디 타반지 오두시에서 네, 달라미네 다타바지니라. 다 단지 토파티게 달라 미네 다디 타반지노 고로와 다 마타토게 제파티게 달라 미네 다디 마타바 돈노 고로와 다 코라니 미위 찌바린도 고 찌기 돈도사 다 단지 토파티게 돈도사 다 마타토지 제파티게 다 타바게 돈도 쳬사 디레. So, or the sound is the basis on which superimposition is imputed by a conceptual consciousness apprehending sound as permanent. So this is, it can be a basis on which superimposition is imputed by an awareness. So it can be a basis, an awareness eliminates the superimpositions, or it can be a basis is being imputed by an awareness. So this second example, the sound is the basis on which superimposition is imputed by a conceptual consciousness, apprehending sound as permanent. So the basis is the same, sound. And however, for the first example, the inferential cognizer realizing sound to be impermanent eliminates the superimposition. And the second case is being superimposed by a conceptual consciousness, or the superimposition is imputed by a conceptual consciousness. So the sound is being apprehended as a sound. Is apprehended by this conceptual consciousness as permanent. So same object of observation. So, however, for the first case, this inferential cognizer realizing sound as impermanent, and the second case, the conceptual consciousness superimpose on the sound that the sound is permanent. 다 간다 다 타반지비 다 마타바토비 제파다 다 타반지비 토바니가게 미파 찔라미네 단진당 의성가와 로 든디신 조그레서 로와 미파 찔라미네 진당 의성가와 단 진당세와 다기 쉬임바 다 타반지비 단지 토바 되긴 진당 주요데 가서 다 타반진도 거로와 다 타반진바데 다 타바디 코랑 진당 주요들와 다 마타토지 제파티긴 진타 주데 가르사나 다 미타바데와 다 미야데 달라 미바 찌파레와 다 코랑게 니가 진타 니가 게완도스와 다 타바데레 다 마타바데레 진타주니 다 타바데 미타바니데 게와 야미타 다 타바 이스나 미타바 마이고레 다 마타바 이나 다 타바 마이고레 다 타바 이나 다 미타바 마이고레 다 테니니 게완도르와. So therefore, the sound is said to be the observed object of both awarenesses. Also, both the inferential cognizer realizing sound to be impermanent, referring to the first types of awareness, and the conceptual consciousness apprehending sound to be permanent, referring to the second type of conceptual consciousness. So they having observed the same observed object, and must be perceived as awarenesses whose modes of apprehensions are directly contradictory. So
inferential cognizer realizing sound to be impermanent, and conceptual consciousness apprehending sound to be permanent. So they have the same observed object, which is the sound. And these two awarenesses, its modes of apprehensions are directly contradictory, because for this one, inferential cognizer, its object of the mode of apprehensions is sound as impermanent, and the conceptual consciousness, its object of the mode of apprehensions is sound as permanent. So therefore, they observe the same object, and their way of apprehending or modes of apprehensions are directly contradictory, because the first inferential cognizer, its object of the mode of apprehensions is sound as impermanent, and the second one is sound as permanent. So its modes of apprehensions are directly contradictory. So if sound is impermanent, then is necessarily not a permanent. So if sound is permanent, then is necessarily not impermanent. So it can be only either one. So when they are apprehended and being realized by an inferential cognizer in different way, and these modes of apprehensions are directly contradictory. Ta kanda dra mata toji jepa da dra taban jibi tanji toba. De nika de ta kanda mipa chila miware se mipa sarna dra de mi roa. Ta chigi dra la mina dra de taban jiba. Tanji toba de. Dra mata to jepa de dra la mina dra de mata ba toba. Roa. Ta khora nika mi lo de nika ge misa yochi pa rendoa dra chigo rendoa. Ta njintang ngenga re se khora. Njintang ngenga ye chi dra taban jigore chi mata ban jino godoa. Oh, ta nganso pe nganso nanji pe susu ge nyali chiya da susu julan rabo se jawa ina ta nganso nanji nembo tiya da da taban zimba te tanzi tegi nembo de ta da mata ba to bi japa khran re konda yang ge de kazan tanzi de da taban zimba tanzi tegi pa nembo da khate jaga ina ta da mata ba to bi japa de degi nembo ndo da taban zimbe to ba da taban zimba to ba tegi nembo nembo la da mata ba to bi japa de o digi nembo kari nembo notang gasna ta pe kansa chigi tab jila shabaina ta kansa tigi jila dra mata ba to bi japa da yobaina ta dra taba tachin zimba zimbe dondo de chuno la anda dondo de chuno nika da pe tsawani ne diji ja yo ta mare kansa chigi jila pe dra taban zimbe tanji de ngoy de chuba yoyo chida dra mata ba to bi japa ji ngoy de chuba yoyo ji diji la tsawani ne yo marta denika Usually, the niche is sigma. So these two awareness, one is inferential cognizer realizing sound to be impermanent, and the second concept awareness is conceptual consciousness apprehending sound as permanent. So their modes of apprehensions are directly contradictory. So they observe the same object, sound, but the first inferential cognizer realizing sound as impermanent, but for this conceptual consciousness, it superimposes on the sound, that sound is permanent. So their modes of apprehensions are directly contradictory. So if it links to oneself, to our practice, so if we have a conceptual consciousness apprehending sound as permanent, then we have to apply an antidote to eliminate such superimposed concept, to eliminate such conceptual consciousness that superimpose on sound. And its antidote is to generate an inferential cognizer realizing sound as impermanent. So when a person in whose mind generates such inferential cognizer realizing sound as impermanent, then it will serve as an antidote to eliminate the superimposition imputed by a conceptual consciousness apprehending sound as permanent. So this, because one is where the antidotes apply, another one is that is antidotes that eliminates. So these antidotes eliminates that where the antidotes apply, or the object of object to be eliminated. So these two, conceptual consciousness apprehending sound as permanent and inferential cognizer realizing sound as impermanent, they do not exist
they do not arise at the same time. They do not arise at the same time. They tuchila jungi mare yim kaza majume tuchila ngundu jungi ala so. Kaza di kunda se de tatapa zibe tobara. Kunda de ngundu juya zawani ne yo mare. Toba kunda tatapa zibe tanji kunda de. Tangjin tatapa zimbe tanjin kunda. De. Yeah, so these two, they do not manifest at the same time. These two, I say the acquired conceptual consciousness apprehending sound as permanent, and this inferential cognizer realizing sound as impermanent, they cannot manifest at the same time. Angazo nanji yongdal dele jalan digorda naji tabari singaso kansa ke dame de kije shibu yowa kansa ke dame phumbo demese ta kansa rang siniji tuban zimba teda kansa rangi ji tupe tomban zimbi kansa rangi ji tuba tomban zimbi kansa ke tomban ninje ta tenda dere kansa rangi ji tuba maduban zimbi kansa rangi tuba tupe tomban zimbi sheba denika de ta mipa chila minen zindangengare ta khanda kansa rangi sinju kansa rangi siniji tuban zimbi ta kanda danzi da ro kansa rangi siniji tuban zimbi danzi de da ye kansa rangi siniji tupi tomban zimbi ta jepala na digo ro jepala ndigo ro da denika ta mipa chila minen zindangenga ta ye kunda shiba chiba chinyare mipa de kansa ro ro So then we also talk about the selflessness of person, right? So this also can apply to the example of selflessness of person. So a self-grasping apprehending apprehending the person as exists intrinsically, and then its antidote is, for example, the inferential cognizer realizing the person as empty of being intrinsic existence. So one is the self-grasping, apprehending the person as exists intrinsically, and then its antidote is, for example, the inferential cognizer realizing person as empty of being intrinsic existence. So these two, its mode of apprehensions also directly contradictory. So the object of observations or the observed objects are exactly the same, which is a person, but their mode of apprehensions are directly contradictory. Tu sigya chipare kandarwa ta ngaso kansa ge dame ngonsun do tobi ta yishi ji yoba cherwa kansa ge dame ngonsun do tobi yishi de da kansa rang ge chinji tuban jimbe njiba teniga do dichila ngod chowa zawani ne yomare kansa ge dame ngonsun do tobi kansa ge dame ngonsun do tobi yishi de da kansa rang ge chinji tuban jimbe sheba teni dichila ngod chowa zawani ne yomar eso ngondu gyuma tubya gyun sende kaza jindang gero jindang ge eso. So another example can be the wisdom directly realizing the selflessness of person, and then a conceptual consciousness apprehending the person as being intrinsic existent. So these two modes of apprehensions are directly contradictory as well. So since it is direct, they cannot manifest at the same time because their modes of apprehensions are directly contradictory. 파비 고마토네 핀지질레 사바 여마레 생은 나지들 로거와 파비 고만데 톱투 파나 토르디 핀지질레 사바 여마레 세딜 로거와 데마토라 핀바메세 다도 된다 대가 된다 레고레 간사게 다메 원순도 또비 간사 지바이나 이 파비나 토사레 간사게 다메 원순도 비 이히질라 징게지 간사 지바이나 이 파나 토사레 로와 다티 토차 순자 다 간사게 다메 원순도 비 이히질라 제우디 간사게 다메 원순도 비 이히데 뭐도 조우디 단지 된 것도 좋다고요 말해. 다 단지 된 것도 좋다고 말. 단지 된 것도 좋선
주무투비 진세 가르스나 단지 된 것도 주투고마 대 주무투비 진세 가르스나 단지 되게 nembo 카테 된 것도 주대야 단지 되게 nembo 카테 된 것도 주대야 송자 대 단지 된 것도 주투고마 단지 된 것도 주마투와 송자 대 간자 되게 빈지질레 사고요 말에 빈지질레 답에 코알라들의 좀 코알라 빈지질레 사고마 마사비 진세 가르스나 빈지질레 사발라 단지 된 것도 주고 단지기 시와도 주고 간자대 간사디 단지기 파 시와던도 단지 된 거에 전에 단지기 시와던도네 내 페이지를 사고 여러와 페이지를 사고 다 단다 간사가 다음에 또 빌로 된 거에 저디디 다 단지기 시와던도 두요 말 된도 마도 된 페이지를 사고 말해서 페이지를 사와 여 말해서 다 준세되네 나지들로 여러가서 이 마음을 휴사로와 So, konda kishila ini di kaza kansa ki tami ngun su tobe yeshi gyula kibi kansa de ini de kaza tobe kaza ngun su tobe yeshi de ngun tu gyudu ini de tangsin de ngun tu gyutu mare ini gyumsen de ini de tangsin de nyembo katu de ngun tu gyu degi yosan ini de gyutu mare ini de kaza de kaza 당신 대응은 그 마투상 ini de penji gi le sagi yo maro penji le sa so고요 말이에요 어디데 사 야 penji koala de penji gi le de sago yo na penji le 사봐요 말해서 penji le 사봐 sagi maro 사고 말해서 penji le 코아 penji le 사고 말해서 오다 that's so yeah so if a person in whose mind wisdom realizing selflessness wisdom directly realizing sound sorry, I repeat. So, a person in whose mind wisdom directly realizing the selflessness of person when it's manifest, then self-grasping cannot manifest. Yeah. So, if a person directly realize the selflessness of person, so in the same mind stream, that self-grasping cannot manifest itself. The reason why self-grasping cannot manifest itself is because because its direct antidote is manifesting. Because its direct antidote is manifesting, therefore self-grasping cannot manifest. So when the antidotes, which is wisdom directly realizing the selflessness of person is manifesting, then self-grasping cannot manifest. If self-grasping cannot manifest, then the same person will not accumulate. Yeah, the same person do not accumulate. Sorry, yeah, the same person do not accumulate. Throwing karma or projecting karma to samsara. So because we read in Lamrim or in text that if a person who have achieved the state of the path of seeing, if a person has achieved the path of seeing, that person will not accumulate projecting karma to samsara. So the reason why is here. So because the person in whose mind the wisdom directly realizing the selflessness of person is present. So when it manifests, self-grasping cannot manifest. And since self-grasping cannot manifest, one will not accumulating the projecting karma to samsara. Because in order to accumulate a projecting karma to samsara, that person must be under control of self-grasping. Or in other words, self-grasping must manifest in order for one person to accumulate a projecting karma to samsara. So since this self-grasping cannot manifest, when this direct realizations of wisdom directly realizing selflessness of person manifest, then self-grasping cannot manifest. Self-grasping cannot manifest, then the person will not accumulate projecting karma to samsara. 다들 미빠질라 미는지 나겐가스나 때 두스 창상을 자요로와 가와이나 자요래 나서체 다 매도라고 지나 지금 매도 수수기 조제 간라 매도 원스페 매도 조제 간라 여 매도지 여봐 원선진으로와 매도 진비 로 등원의 조디 때 조제 간라 매도 매반 진비 로데 가차리 조제 간라 다 수수기 줄라 원 지차바나 랑 수수기 조제 간라 로와
다 매도 집에 원서 소속의 매도대 이제 물로도 뭐도 줘라고 매도 여바대 조제가라 매도도 여바대 이제 물로도 뭐도 줘디 다 조제가라 매도 매번 집에 로데 파랑슈치 까는 거라 가 돈도 쳐도 거라 가서 소속의 건다 계시라 아니 가서 조제 강라 매도 여바데 매도 여반 집에 소속의 배 로지 줄라 지우로와 짐베 로데 짐베 로데 큐라 키요로 다 로데 줄라 지우디 다 조제가라 매도 매번 집에 로데 뭐도 줘야 파까고 다 뭐도 줘야 여 말다 소속의 조제 강라 매도 매바 매도 매번 집에 로데 뭐도 줘야 여 말다 그래서 소속의 줄라 대가라 근데 가서 조제 강라 매도 여바 짐베 로데 큐라 끼뒤로 로데 배 뭐도 휴천부 줄라 지우라고 조제가라 매도 집에 로데 매도 뭐니 다른 도서 뭐도 줘디 로데 뭐도 줘디 다 조제가라 뭐니 매도 자원이 문도 사비 로데 자원이 제 두고 먹다 봐 까는 그래서 뭐도 주 두고 말했어 that's 주 두고 말어 다 된 거에서 So there is one example for observing one object of observation. Its modes of apprehensions are directly contradictory. So there's one example. Another example is if a person apprehends the existence of flower on a table, if an awareness apprehending the existence of flower on a table, when this awareness manifests, then awareness apprehending the non-existence of flower on a table doesn't manifest or cannot manifest. So here, because its modes of apprehensions are directly contradictory. So when the awareness apprehending the existence of flower on the table manifests, then at that same time, awareness apprehending the non-existence of flower on a table doesn't manifest. It cannot manifest because its modes of apprehension are directly contradictory. When one manifests, another one cannot manifest. Lori dimbo de tambo yela marimba juta shirit tambo lori dimbo de marerene ta kazi chishu sare anja ma rerene ngesu ya ta de ngazo lori na ta ke chishu chawo ro lori dimbo de lori dimbo de yula jutang re ta yela man juta rimba juta ba ngazo ya kansa chita bla phajane kansa chi tanda shia mari be la tanda shia ro ta de shia kha tambo ngula lori dimbo de ma ngeji su ro Yeah, so later I'm going to talk about the how seven awarenesses engaging an object. So before we talk about how seven awarenesses engaging an object in the continuum of one person, in one continuum, So in one continuum, before I talk about the seven awarenesses engaging an object, I would like to talk about briefly about what are these seven types of awarenesses, because these seven types of awarenesses are the main topic in Lorik. Lori di ma she ngui la chana tanda ngui shu se de la mi se ke to pa yo na ki ke je chana di gres ro ngui shu den zoi tanda ngui shu se chi she de ba de la ya ka si chana to ba ke che tro ina ta lori di mo ma she ngui la chi chana di gres ro that's all. Yeah, so far I have talked about object of modes of apprehensions, explicit object, implicit object. So you have any question about this before I talk about the seven awarenesses engaging an object? If you have any questions, then you can ask now. Sorry. Geshla. Yes. Is there a definition for the object of mode of apprehension? So, 진단기 유 체니 유나 이슬라. 샤유나. 진단기 유 체니 샤유나. 진단기 유 체니 유의 다 진단기 유 체니.
다 진이스나 그 제마스 지다 여대 여래 다랑 그 열라 주사가 봐 조다고 지 자고를 지나 여대 나 공다 진다기 유대 랑기 열라 봐 근데 진다 여기 진이스나 어디래 로 단디지 쳤다 좀다도 두비 쳤대 로 텐팅 로 단디지 쳤다 좀다도 두비 쳤 송와 로 단디기 쳤다 좀다도 두비 쳤대 그래서 로 텐팅기 지다 송와 좀다도 두비 쳤대 다 맞지 다도 두배 로 단디지 pe 쳤다 좀다도 두비 쳤대 지당이 쳤때 땅 거요 당투를 단다 당투 삼말을 얘기라 말해 대 페이지에 단다 카투다를 단당이 땅 그냥 땅으로 나서 땅으로 남기질라 로 텐팅기 지다 송와 두배 로 단디기 쳤다 좀다도 두바 땅이 뛰어 처럼 땅이다 Yeah, please hold on. 이야 땅이 땅제 나서 그래서 로 지다 송와 따르기 로 유대 단디지 로 단디지 로 쳤다 텐팅기 로 로 텐팅기 지다 송와 따도 두비 두배 쳤대 지나지 시니 나서 Yeah, so the definition for object of the mode of apprehension is the phenomena that exists as is apprehended by a factually concordant awareness. 얘도 시작 단지 있어서 Yeah, so that is synonymous with object of knowledge. So the phenomena, the phenomena that exists as it is apprehended by factually concordant awareness. So this is the definition of object of the mode of apprehensions, and it is synonymous with object of knowledge. 이다 치디서 신이자당 띠띠지 제바요 다 단다 대하는 레고로 신이자당 치디서 만도 띠띠지 용으로서 Yeah, so how say they are a little bit different in terms how say when they proceed the definitions for object of the mode of apprehensions, then is a little bit different. However, the meaning is there. 다 대신이 진다지 여기 이나 있지 요 그래서 와서 제가 다 단다데 나지 때 진다지 여기 신이데 로 단지기 쳤다 손다도 두비 쳐대 진다지 여기 신이스 로디 다다 여러 란지 또비 진다지 여대 란지 또비 진다지 여대 진다지 요 말에 생이 다지 주임바 로아르 란지 또비 다타반지 단지 또바 되게 다타바데 다단지 또비 진다지 여대 진다지 요 말에세 단 로그에 진세되다 진다지 요이나 요구로와 어디 Yeah, so in general, so this is the definitions of object of the mode of apprehensions in general. So as what I mentioned just now, in general, object of the mode of apprehension exists, then is synonymous with object of knowledge, assistant, etc. So, and the example that we mentioned just now, yeah. So the permanent sound is the object of the mode of apprehensions for a conceptual consciousness apprehending sound to be permanent. However, its object of the mode of apprehensions doesn't exist. So even though the permanent sound is the object of the mode of apprehension for this conceptual consciousness, however, its object of the mode of apprehensions doesn't exist. Similar to the second example, the rabbit's horn. Thank you. Can I ask a question on the inferential cognizer? Can you hear me? Yeah, can hear you. My question is inferential cognizer. Can it be divided into conscious inferential cognizer and unconscious inferential cognizer? I give the example. For example, we see the sun. Every day we see the sun set into the horizon. The sun moves into the horizon. So this is a conscious inferential cognizer that the sun sets every day. But we know probably unconscious inferential cognizer is that the sun doesn't move at all. That we know from science. So is there a difference between these type of inferential cognizer? You got what I mean? That's my example, is to illustrate conscious and unconscious.
So, kishla nge jebagi tsema de kola di kandi shua yus. Ani de jebagi tsema ina dende yea yunas, yewa chedan dende yunas. Ji ini de conscious se de kasa 통바 양 통바 잡어지. 아니 진짜 지게 양 시바 잡어지. 시신배가 시신배 가서 제박이 체마 잡어. 아니 디现在这个 아니 디 마 가서 시 가서 마시신도 제박이 체마 된대 요나스. 아니 니 네비 진짜 샤나 가서 당보디 당보 예와 당보디게 전시대 가서 니마 가자테 니마 넘기 오러와 이제라 니마 넘기 오러와 근데 페나 차샤나 아니 티 지다보이나 야나 티 겸조 다보이나 아니 티 니마 티 넘기 오러와 아니 티 니마 티 노체 아니 티 통기 오바데 아니 티 시신베 제바기 체마 시신베 제바기 체마 아니 천신이바데 ngo네 제나 가서 니마데 가서 꼬라 겹기 오마레 교교 태기요 말이 이만에 대파기 대기요로 이만에 대 장자 대 대기요래 네 대 교교지 태기요 말이 이네 가서 대 교고 마태와대 교교 이마대 교고 마태와대 네 대 마시 신배 제바기 체마 근데 이와 제당 요나 그다음 가서 두스레 나지 이에오데 체마들라 원숭이 체마다 제스 법인 체마스 니시고 다 체마 데니레 마 먹이 누나 또 제바기 체마라 제바기 체마라 아니디 근데 니 이해요나 다쳐 담보니야 그래서 건다 아무 체마라 원숭이 체마다 제스 법인 체마스 니레고 아무 체마라 체마 코라라 아 제판 체마 때라 뇌도 제바기 체마 다피 제바게 체마 이치 제바게 체마세 체마 송요 다데 맞아 야지기 내송 다 조시세 대송래 체마들 송이와 송의 대송래 뇌도 제바 이 체마 다피 제바게 체마 이치 제바게 체마세 가서 다송 같이 야지기 내송 그 다송 게임바 다 체마 원에 단이 마 이와데 디레 뇌도 제바게 체마 다피 제바 체마 올라서 이치 제바게 체마세 같이 쇼임바 해말라 이와 원에 이와 대송레스고 다 제당아서 체마베 바 준시리라 다마타바토 비제바 체마타 도와 dimla이텔 메요바토 비제바 체마타 제당베 히치라파 데 시디파 토야게 준시들 다시 데 제바 체만다 만다치야 여러와 다 짜이 토네마 두스레 간다 뭐또 제바게 체마 다비 제바게 체마 이시 제바게 체마시 대송 제당아서 마 짜와 시우딘 체마텔라 담보 체마 사도 멀리리바도 치미치미 체마 코로라 예 어디 무슨지 체마다 제바게 체마니 데니마도 요 말에서다 체마라 체마라 데니마도 요 말에 다 무슨지 체마다 제바게 체마 데니레 마구야 요 말에 누구야나 누나 만도야 요 말에서 마구야 고바 진세 요 말에서 숨레现在那样过嘛咯 체마니 제바게 체마니 다데마 셰차디 당어서 체말 다시 고도 몸보시 엄분에서 체마 이징에서 체마 시시고요 체마 시시에서 임바 다 제바 체마더라 간다 너도 제바게 체마 다비 제바게 체마 이시 제바게 체마세 다 대송래 다 지당아 접에 이 제다 바트날 바다 준신 토네 대바다 저다 따다 너도 따다 다비 제바게 따다 다 이치 제바게 따 저 참마레레레레 따서 띵데 제바 체마 지야다 다 접에 당인데 반다 먼저 열스고 로와 유 치라발라 자네 니디 가자냥 제바기 체마데 마모요로 다 마모 지고르스다 대pe 찬사 꼬지 강가를 빼 준세께네 제바 체마 지고래 다 나서 가시 다비다 안와도다 이치에서 드서마다 레레레 준신 소돈 제바 체마 지고로와 거기 위나디 자베 가자디 제바기 체마로 다 제바 체마 또 제바라 또 제바 또 제바 다 드서 말레 야진네선 간다 야진네선 자로와 그래서 Yeah, so when we talk about value cognizers, so value cognizers, the definitions that we have studied before is a new incontrovertible knower, and when a value cognizer is divided, so when value cognizer is divided, then it can be divided into two. One is a direct value cognizer, another one is inferential value cognizer. So
these two divisions of valid cognizers is it doesn't need more than these two divisions, and it cannot be less than these two divisions as well. So these two are the right divisions of valid cognizers. And the direct valid cognizers, and as previously we talked about, then there is a direct sense direct valid cognizers, mental direct valid cognizers. So then when we come to inferential cognizer, then inferential cognizer is divided into three. So there are three divisions of inferential valid cognizer. So one is has an inferential cognizer by the power of the fact, and by renown, and by belief. So these are the three divisions of inferential valid cognizers. And this is the root divisions of valid cognizers. So if you were to when you link this inferential cognizer to many different objects, like for example, sound as impermanent, pot as impermanent, then it becomes many. So there are many different types of inferential valid cognizers realizing sound as impermanent, pot as impermanent, flowers as impermanent, etc. Thank you. 공기 네 대화대 카도 링 겨우 말와 있어라. 네 레면 다 단다 코도 시다 중고 치마스다 대화. lesser. 그 대화 간이나 시다 고 치마스니. 다 파치 딘디도 거고 다 지다 가서 자판 치마 코 대화 다다 자판 치마 가지 요면 키치 되도. 다 파치 대어들이 상관한 디사. 데 이와 요나서. 어때 지다 가서 자판 치마 신다 이와스나 다 가서 제다 발라티네 바 자판 치마 다 mambo 시비 자야레. 코랑 그 로야 나시다 코랑 그 로야 나시 준진 저티네로. 다 준진 다 만들 끼네 간다 자판 치마 지야 요로와. 다 짜와스네 대상마 지 샤고 요로와. Yeah, so the root divisions of inferential valid cognizers is the three that I mentioned just now. So, and then depending on different types of reasons, then the inferential valid cognizers can arise in one's mind. So you can try to think about the root divisions of the three root divisions of inferential valid cognizers, and then then of course, then depending on the different reasons, then different types of inferential cognizers can arise in one's mind stream. 저런 걸 넣어야 돼서 로페 준신을 때네 때고 잡아서 맞이야 된다 이거라서 저런 걸 넣어야 되는 것이 배든서 딱 간다 니마든 누구 말이세 가서 디그리신다 된디고 만두에게 준신 된디 mambo 두실라키네 대 잡아서 맞다 지야 이거라서 간다로 다 저런 걸 넣어야 돼서 지다 배 안가서 돼서 다 잡아서 맞이야 그배 문에 돼서 이거라서 저런 로바 나시스라다. Yeah, so as you said, then different inferential cognizers can arise depending on different reasons. That's why I asked because the same phenomena of the sun not moving, we know as a science, and the fact that the sun sets every day is observed by the sensory eyes, So that's what I was thinking, inferential. Now, which one are you consciously knowing, or are you unconsciously? That's my reason of trying to investigate. Ale, kaisna yang kongi tiwa de kaza, ini di xie xinbe jebagi tsema dama xie xinbe jebagi tsema de dua, ini ngang zugi mi xie gi ini di nima nuba de ngunsu tongi ora, ngunsu tu tongi ora mi xie gi, ngunsu tu tongi ore, ini kaza nima de yang gyugyo ma teba, ini di tsenri gi tone. Tsenri tone na di nima de dogyo mara, kaza kala di dogyo mara, nima de nogyo mara ngone chena, gugyo tegyo mara. Ini di ngangso de yang kaza yang di shingyo na di yang shimbe yang xie shimbe kabla, ini nima manuba ta, ini di nima de gugyo ma teba, ini ngangso di xie shim do di jeba ki tsema ki togi rebes. 야나 가사야디 마시 신도 제바기 체마 데니께 투이어르베스 데데 가사야디 니만 누바 미시기 통외갑라
이니디 가사양 시신배 공기 지디로 시신배 제박이 체마데기 이니디안 다가 낭신기 이니디 니마데 구교 마테바 구교 마테바데 양마 시신배 제박이 체마데기 투이로르베스 알레레 다 데이서를 거글어야 돼. 지당 가서 미시기 병원에서도 니마데 뉴로그레 통들이 다 니마데 뉴바 통들이 가서 미시기 응어서 통들이 다 간다 가서 수수고 대사 lumba kawa ina lumba tene pa nyima de pa yeb kala ta mishi ki thona derwa so lumba kawa de na lumba de na lo saja digi pe ta ko la pa nyima de pa ndo no de ta nyima de pa nyuba mishi de thonggo yorwa ye thonggo yorwa ta dela ko mchina mishi ki nyima nyuba je thonggo yo marwa ta ni nyima nyuba thonggo yo marwa so so desa lumba digi pe ta चार मासना रावा लुंबा दिगी खोता रिंडा वजिना रिति फाजालो फांडोना त निमा द न्यूडो गोरेसिदा दि थंगो योरो आमा जिदा ngaso ता निमा द बेस्ट न्यूडो गोरेसे तिमदि मिशिगी थया के यो मारवा हाकोया यो मारवा 이네 가서 미시기 통기요나 मिशिगी दे थंगोवा मिशिगी दे थंगोरे ता 코랑기 제파 제말로 파치 든디지 상노 인사레 ता निमा द निगी जो지야 요 마르스타 타가로 데그레스와 ता नि마 द निगी 조 मजे바 소소기 이시네 이지 상로라 니만 그죠 마지바데 시 차이제라 시 차이제라 다 니마데 베코로 로야 메바데 다 짜원는 그죠 지야 메바데 코로 시인데 고로와 시인데 고레데 다 니마 뉴바데 코랑기 가르시 고르스나 다 소소 단다 데사 lumba 데네 반 니마데 유로 송상 데시 고르스다 다 데신고 데 신고라 고게 가르신교래 미시기 미시기 시고 미시기 대 동으로 와 동기요라 그 lumba 데사 데나로 니마리 리카나 파 이연도 봐 이연도 파 라젠도 봐 하고로 한 통으로 미시디 된 통으로 데서 소소기 지단 니마된 장리라 잠블리도 코라 지고레 니마도 코라 마제바 코 간사 코랑이 신고요나 마차도 코랑 신고요나 신고요나 데 간다데 된 니만 로바다 니마 페자원인 로바도 저 코라 하고요라 만로바다 하고요라 이 미시기 통화데 코로 소소 데사데 파 이연도와 덴디지 상로 레고요 말하면 니마 코로 로야데 상로 레고요 말해서 코로 신비 간사데 간사 신기데 양지 전에 계실라는데 가서 미시기 니마 노바 통화데 애니디 제박이 체마를 했어 제박이 체마랑 말와 맞대 미시 코로 와 미시 코로 와 디 제박이 체마 말와 말 니마 뉴바 통세와 소소 데사 뉴바들다 이로와 니마 뉴바 통세와 다가 간다 파 뉴바데 뉴세와데 소소를 뉴바 데사 데네 파 니마데 메바 찬다 파 이연도와 들어와 간다 그래서 이니디 미시기 니마 노바데 통화데 이니디 제박이 체마 말에 이니디 니마디 가자 구교마 가자 데코라 마게와 야나디 구교마 테바데 이니디 제박이 체마 또 도기요레 데 제반 체마 가서 준신한테 제반 체마 치 도와라데 치 도르스데다 치 도르스 사람다시는 니마데 코라 제구 요 말에 마지비 준신데 가서 미기 통화라 니마 코라 제바 통거리다 이나 자니 코랑 코라 제구 요레스 티 코라 제바 준신데라 추시데라 티는 가서 니마 코라 제바치 통고 요레면 준신 안다 깨는데 제바 체마 제구르서 그래서 준신께나 준신한테 티는 제구르스 레다 제구르 창을 다 콜라 드레스 다타레시 so yeah, so first of all, when we talk about eye consciousness, seeing directly a sunset, then it is not inferential cognizers, it is a sense consciousness or eye consciousness. And then second, when you talk about a sun actually doesn't move at all. So then depends on what reason. Because the sun doesn't move. Then, but because of the our world is moving. I don't know exactly the words. So basically, is our Earth is moving. That's why we see a sunset and a sunrise. So the sun actually is not moving. But why you see the sunset? Then is because Earth is moving itself. So depend on the reason Earth is moving itself. Then we see the sun is moving. Or is moving in that sense as sunset. Then that is a type of inferential cognizer. Yeah, the nibati kaza yene kongi yewa ni de shegido shishimbe jebagi chema dama shishimbe jebagi chema de sungido.
제발 참 시시 뭐 마시면서 나 가서다 Hmm. 디 코랑 준세 라틴에 당가서 제발 참아도 지 좋고 그래서 간단히 디 제박이 체마에나 디 유도기어로. 우월도 그래 유도기어라서. 야, 김슬라 때는 유도기어로. 준세 라틴에 또 그래 Yeah, so and being inferential valid cognizers, then is necessarily realizes its object depending on reason. So being inferential valid cognizers is necessarily an awareness realizing its object by depending on reason. So it's necessary an awareness realizing its object. Okay, Chila. thank you Lila, if a person meditated and come to realize the true nature of reality, it falls under the inferential cognizer of renown. Yeah, so you're saying that realizing or directly realizing? A person who meditated and came to realize the true nature of reality. This fall under the inferential cognizer by the power of renown, is it? So yeah, so they kansaji and they gom gap de and they chuni de toba. 동반이 야 공 동반이 시티 비슷한 게 민도 에네디 chuni de 라리 chuni de to와이나 에네디 답의 제박이 또 답의 제박이 세마 de to기요나스. 그래서 답이 제박에 답의 제박이 세마 de to기요나스. 땅아서 그걸 동반이 또나 대 제파도 리지 또는 이걸 가서 느끼자시고 그배 간다 풍고대 덴바리 여마스 덴바 미베 진세대 텐데레스 진세케네 다 진세 든리라 때네 땅아서 나도 제박 내도 제박에 덴지 동반이 된대 가서 가정고도 제박이 나도 제박 얘도 제박이 예 샤와이나 가서 데레 다고 동반이 된 또야 된디르다 그 진세시나 ngaso kansa de dembar me de tende imbi sheres junse ke gora dembar yo mares kansa dembar tuba yo mares kamba de ne de dembar me de kansa de dembar yo mares maybe junse kansa tende res laba ina ta junse tende ke roa a tende gi junse de la tene de kansa de dembar me ba tobi jaba samar che gora jaba sama indi jaba sama de ta kanda de 제바 체마 데 도지 데 간다 두자다 간사 덴버 메바 도지 데 간사 그때 친이 도는 거 친이 도는 그래서 거 가자 이 간사 데 덴버 메베 제바 체마 데기요레 오 간사 덴버 메바 도비 제바 체마 도비 제바 체마로 애니 데 도비 제바 체마 데 가자 답에 제바 또 제바로 답이 제바서 아주 가서 시인 법이나 종우지라 다와히 지르는데 또이나 여위에서 아주 가서 지 시인 봐 ngodogi semaro isla 단단히 또 제바로 so yeah, so when you say a person meditated and realized the true nature of reality, then so the true nature of reality in other words is emptiness. Yeah, so when a person realizes emptiness, so then if a person realizes emptiness through through the reason of being dependent arising, then in the mind stream of this person, an inferential valid cognizer realizing the person as not being truly existent has arise. Yeah, so inferential cognizer is you realize something through a reason. So if a person meditate on a person, that person is not truly existent, and the reason is, or the sign is, being dependent arising. So if a person realize person, yeah, so if a meditator realizes person as not truly existent by the reason of being dependent arising, then an inferential cognizer realizing the person as not truly existent has arise. So, and this inferential cognizer is inferential cognizer by the power of fact.
It's a synonymous with visualize mandala, right? When you visualize at first, then later on you have realizations of the visualized mandala. It's also by the power of the fact, correct? You mean the visualizing mandala itself is? If let's say a person meditate, always visualize, and one day he realized it, he realized it. So it's also by the power of fact, right? You mean realize a mandala? Yeah. Oh, yang kansaji yang dapat di mandala di set up gitu na. Ini di mandala di nyimaji lah, mandala di toba resa. Toba ini di kasayan jebat sema rewes, yang tapi kasa di ngutup gi jebat sema rewes. 다 mandala 동계 지금 무슨도 동계 인쪽으로 와. 무슨도 동계 인쪽으로. 다 무슨도 뭐또 봐 줄지라. 또 제발라 티네 또 니가 인쪽으로 해서라. 다 양계 손으로 나기실라. mandala 무슨도 동계 던디에 연구를 해서. 무슨도 동계. 뒤에 연구를 때 무슨도 또 뭐 동계 던디 제발라 티네 던디 동계 따라 티네 던디 동계 연구를 해서 니가 인쪽으로 해서라. Yeah, so it can be a direct realizer of mandala, or it can be a mandala unable to. It can be it can be something that So it can be a person who realized the mandala directly, or it can be a person. That's all. Yeah. So it can be a person who directly realized the mandala, or it can be a person who doesn't directly realize the mandala. So it can realize the mandala through sign. Yeah. Thank you. Then kungi tiwa tita kaza di mandala di Tokyo jeba ki kaza di tala tene Tokyo na ini diang tabe jeba ina tenje ngodo ki jeba ina tene. Achida ngaso mandala se ngaso tala tene ma te sewa de ngaso ko koji ki cha de zola ke shegore mandala ngaso chida khatu mishi gi ngus tongge tendi yoro ko. Di par den zore. 다 오늘 스탠디 오 만달라 트링 통계다 뭐에 저 그때 순이라고 지라 가서 뭐에 만달라 통계 달리 여러 지 그래서 이제 가서 니 교고 연락이 실랑해 니 교육 가보도 근데 지레스나 근데 지라 리고 스타로 Cannot say it cannot apply under the inferential cognizer of facts. Dindi ina di kaza ngodob gi jeba tsema di laptugir we. 나지 가또 제바세 러디 코로 전체 가서 딱은 로탄 티즈 마시나 랑사 튼디 이고 말해서와 나서 중지 고지 템비 차네 간다 튼디기 전체 토네 때 간다 또야라 중지 고지 되라 나서 따라 틴 또고야다 때 간다 자다스나 이치 롱스나 뜻 말해리 전체 따ян다 뜻 로탄 튼질 때네 때 간다 제바 지당 가서 또 제바 답이 제바스네 이시 제바스 튼디 시고르서와 다 단다도 저도 창 상황 가서 시발라 디스 따한다 그 로탄 디스 마시나 나도 제파 제탄 세와다 저 디스 칼레 커버 요레스 로타 제레 가서 칼레 따한다 거는 로탄 저도 심바이나 데 저 세포 차버레스로와 다 단다 가서 나도 제파 제탄 저도 이치 제파 제탄 저도 가서 따한다 그 로탄 단다 마장디 세보랑 단다 파치 이마 디스 칼레 커버레스로와 다치나 가서 준신한테 제고르도 사마시아 지야도 가서 준신한테 제고르 맞아 가서 커도 미기 통에 근데 지야게 요 말에 저 가서 준신 한다바지야 때네 때 준신들라 상로탄에 지야지래 맞아 가서 왕신다면 커도 미기 공원수 통로 거와 말에도 저든지 말에도 저 준신 한다 지라 때네 저 상로탄에 제고르 또 거래 Yeah, so basically inferential cognizer arise depending on a reason, and to talk about reason, if we to talk about inferential cognizer in detail, if we do not study the correct proof or correct reasoning in first, then it is very difficult to talk about inferential cognizer in detail.
like depending on what type of reason, etc. Because when to realize a slightly hidden phenomena, then we have to depends on reason. And if we then we realize the slightly hidden phenomena. And if we do not study the the correct proof or the correct reasoning, then it's very difficult to discuss this in detail. So junsi tende kete ko mare ta nga so nga to jeba tapi jeba so de ke ja shiudi ta nga so junsi ji la pe ko ta pe ti se chuchi mambo ti se sang gore ro wa o de ni ti sang gore se ta nga so ta da tab de bo chine jina nga so jeba se wa nga so junsi ji la ti ne te nga to ye ta da de to ba ta je le sang ni nga so dil ma chi ti ji ja ha ko no gore nga so lori du yo wa lori di de sang ni nga so de ma kanza chi ji la ma rimba jo dang ji shiudi 그치다 가서 다 준신나 때는 가서 제파치야데 디스하고 그래서와 이놈 가서 배다 참아데 세보로 차티스 갈려로와. Yeah. So if we talk about and as the phenomena like flowers, tables, then we don't have to depend on reason. Then our eye consciousness can see it, right? See directly. So those phenomena, then it doesn't need to eye consciousness doesn't need to see it through reasoning. However, when we talk about inferential cognizers, then it has to depends on a reason. And if we do not study the correct proof or correct reasoning, then we do not we do not have the required knowledge to study inferential cognizer in detail. So what we have to know about inferential cognizer is a cognizer that realize its object through reasoning, through correct proof or through reasoning. So this is the knowledge that we must have regarding inferential cognizer. And then later I'm going to talk about the 7 types of awarenesses, how 7 awarenesses in one person engaging its object. Then through this example, then you will understand better that inferential cognizer has to realize its object depending on the reason. So however, of course, we will not understand it in detail. However, through this example, then it will show that inferential cognizer realizes its object through reasoning or through sign. Yeah, so when we talk about inferential cognizer, so such inferential means that it's something that we cannot see directly. It's something that we cannot see directly. Then we have to depend on reason in order to realize the object. So then we talk about inferential cognizers. So if something that can be seen directly by the eye consciousness, then we don't have to see it through reasoning. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, Gisela, can I ask one question? Yes, please. Yeah. Yes. Regarding wisdom directly realizing emptiness or selflessness. So one of the measure will be, for example, they say someone even using a saw to cut your body, then you will not feel pain or anything because you really realize the selflessness of a person. I mean, I just see is it one of the measure because it's very hard to know who know the direct realizing selflessness. Am I right on that? Yeah, thank you. And then Kishla, the kansa kitame ngonsu to be yishiti kola the kanti shayu. And it the kasangonsu to kansa kitame ngonsu to be yishiti kula kitsana. And it give it city.
yana give it say the euro any give it say the lap to your race mi shin da ji any kasa so de peju tang ne kyang gi subo de tuk yo na any kyang gi kyang di kasa di kyang di kasa kansa gi ta mengon su tu to be ngon su tu to be ye shi de kyu la ki cha wa na any kansa de nagi mares mi shin da ji ge any de so de tuk kyang gi subo de tuk yo na de kyang so de kasa de now 나야 DNA 디 초기 말이스 나사 디 초기 말이스 된데 있나 기비치 지나 되게 좀 말이야 되게 좀 말이야 맞아 상질 앞에 상질 앞고 수보 앞에 간다 다좀바이나 수보도서라 거 차때마 서바이나 이 좋아지들 레고로 와 상기에게 가자 나에게 초화대한 레기로 어디 나도 나고로 와고 맞아 데 차때고 라파툰 주고도 바체나 데 초화들 레고로 와 다 초화 저 레고를 되나 초화 든디길레네 빼 하자 초화 레스트네 빼 양에다 등인 정과 든디게 요거 말에 간다 간사가 다음에 것은 또 비체 딜런 지걸 걸 맞아 파피로 kumba matho pada phala matho pada kansa damen sun to to mare kana themi la shawaina ta ngaso neti glu tsol ma shawaina neti ji thona kadi thosna te kansa damen sun to gore ta ranja la shawaina ranja ge thona kadi thosna te kansa damen sun to no gore ta chanju simbal ya shawaina shanse thona kadi thosna te kansa damen sun to no gore chansim thona me o shanse thona 그래서 그래서 기비 체다 뭐로 아이라 기비 체다 간다 데 가디 토바다 데 남의 것은 또 디너리에 간다 그래서 야 이니디 가자 나에게 초화될 얘기를 때 이니디 둥에디 당기 말와 다 초화될 얘기를 초화 메시나 데 초화 디도 하 먹어 잡으러 그러 사이드 다 좀바기 맞아 다 좀발라 간다 체 대와이나 마 세야디나 초화될 얘기로 하고 그래서 이니디 둥에디 용기 말와 다 둥에 그 배랑이 배 든지 가서 배 성당 두고요 와 든지 배 이쪽하게 든지 둥에 유튜브 말와 매 초화들 얘기로 하다 담보시나 그래서 이게 둥에디 얘기 말와 다 든지 용고 말해 거서 Yeah, so that is that cannot be said to be the measurement of someone who has generated the direct realizations of selflessness of person, because even Buddhas, so even Buddhas or arhats, so if someone were to extract blood from the bodies of Buddha or the arhats Buddha, they will still feel pain, right? They will still feel pain. Otherwise, if you say that a person who has a direct realizations of selflessness of person, then the measurement is they do not feel pain. Then Buddha, then it would implies that Buddha do not know, cannot differentiate or do not know the pleasant and the comfortable and the uncomfortable feelings already, cannot differentiate it or cannot experience it. So same goes to the arhat's body. If someone was to cut his body, cut his arms, limbs, etc. If arhats do not feel the pain, then it implies that the arhats cannot differentiate or experience the feeling of comfortable or uncomfortable feelings. It's just that they do not there is no sufferings that will dishearten them. They will not experience a suffering that will demotivate them or dishearten them. Or that saddens their mind. They will not experience the sufferings that saddens their mind. So one of the measurements that a person has direct realizations of selflessness of person is when the person reach the path of seeing. Like for example, if following the bodhisattva vehicles, if that persons reach the path of seeing of bodhisattva path, then the person has generated direct realizations of selflessness of person. So same goes to if a person following the hearer's path or solitary realizes path. So when the practitioners reach the path of seeing of respective path or respective vehicles, then they achieve they
generated in their mind stream the direct realizations of selflessness of person. They give it. That's all. Yeah, thank you. I remember Yeshua said at one of the sessions that somebody came to tell Yeshua that he has attained emptiness. And Yeshua's reply was that, no, I don't think you have attained any emptiness. So my question now is this. A lot of people always say they have realization of the hidden phenomena. How can you tell that it is not a hallucination? It is not a display of the own Mara? How do you tell the difference? In general, it would be Mara, I would say. You know? Lasu, ini di kasa mi kasa di kasa mi mangbo ini di lomba cegi orang ni kasa dongi dengan sudu tu bah di lomba cegi orang lomba segi orang yang kasa di dongi dengan sudu matu bah ini di tu bah ini di segi orang lomba cegi orang. Alih tu. Kan. Kalau cuma dah mana? Cuma dah orang, cuma di segi orang. Yang mi kasih yang kasa nanti dengan sudu kasa 동반이 된 건수도 독이 오래스 양 낭초 컨디션 양 콩건수도 독이 오메 컨디션 기오래서 베나차샤나 양 콩기 kasa yang kasa di dugi tuwa den di yoro dugi da boy na de samsung la mi tu de tengi yoro ju tu da boy na de mi tu de tengi yoro na ni di so so gi yang o de 동반이 된 건수도 또 봐 ni de tuwa da boy tuwa den de le yoro yang 직전에 so so gi di tuwa da boy le ne tuwa de mi tu da boy yoro mi kashi mi tu rang da mari de ni di tuwa ro 주시라고 그러. 미카시 그냥 뒤기 속이오래. 뒤기니 뒤투와데 속이오래. 미카시 그냥 데 가서 소속이 삼로 땅 봐. 강주마 중데 삼로 땅이 오라 가시게. 아니 데 삼로 땅제. 아니 갱군수 갱 동반이 갱군수도 또 말이스. 니 데데 로데 레기로. hallucinations at the young 나so 가서 삼로 코아다고 야나 디투아 투에 로다고 딩앙주 간디시 투이레사 미신의 양 예 도마닝은순도 도기어스 애니게 콩 야나 강사 양 미신나 이나 소소다고 이나 양 콩기 또아데 양 투바레 양 뒤기 선교 투아데 소교 소네니 디투기요나 야나 데 소소기 투기요나 간디시 투이레사 아디 당아 솔페 신다 소소레 응시 매바이나로와 다 코그 동반이 또 마도그 소소레 응시 매바이나 다 소소그 롬루 지고를 다 준시 끼쳐 드야리고 다 동반이 또 시고나 대 간사기 다메다 취지 다미니 또당기 림바 가샤도 소드마 깨차레레는 뭐 트닝을 수치네 대도 또야라 동반이 또야라 가샤 가르치고도 간디치네 또 공도지 다 준시 드야리 다 준시 피타보 트네 준시 도레 다 또군도 모두 쩨바치야레 마도 콩아서 응시메나 두스치야라고 대하고라고 뭐니 지금 그 동반지 된 또고나 다 준시 양다바시야 여러고 준시 양다바 준시 양다바 시비토네 간다 또니게 된 또야데 시야레 다 준시 시야메나 대 동반지 된 걸 깨차티다 대 준시 시야메나 대 파지 지마이바도 된 거로아디 대 지마 있으나 대고 그래서 많이 봐고 그러와 다 디마데 여마르가서 소데 준생 돈은 거야래 준생 줘야래 그 동반이 또고요 나 응시요 세팅지 레바이나 코로나 준생 그네 세치 지야래 맞어 리박이 다샤치야래 리박 파 똥니 그러 뭐네 가서 공부를 두다야세 초라야세도 속에 두스러와 가서 코페 찌기페 나 동반이 또고여서 나 다좀바 이 너무 빵차세 러바이나 때 빵급이 빵비 준세다 돈이 또비 준세 타마레리네 뒤다 때문에서 하고 그랬고 뭐니 단에게 돈이 또 애매 하고 그랬으면 공부를 돼서요 때 동반이 또 다소 나줄배 데 지나 로중 제는 뭐다 숑첨보 공부를 두야세게 숑져서 배 로중 제네 지로와 그래서 준세 또한 그 땅 두고하고
Yeah, so if a person claims they have realizations, like for example hidden phenomena, like for example emptiness, then then you can, it's kind of easy to test, or to check, or to test or to check or to see the person, whether the person realizes the emptiness or not, that by asking question. So if a person has realizations of emptiness, then by asking questions, like for example, so how to realize the selflessness of person, selflessness of phenomena, the gradual stages to realize it. And in order to realize the selflessness of person or selflessness of phenomena, then what is the object of negation? So how to negate it? So by asking questions, then you can tell whether the person has direct realizations of emptiness or not by the answer the person gives. If the person can gives a correct reasoning to prove that sound, the object of negations is negated in this way in order to realize the selflessness of person, etc., then it should, then it's kind of okay that the person has a quality. If the person cannot answer or cannot gives a correct reasoning to prove selflessness of person or selflessness of phenomena, then you can tell by the answer the person gives, right? Yeah, so if a person came to me and say that, oh, I have realizations of emptiness, then I will surely ask him a lot of questions. So, because if a person has realizations of emptiness, then that means the person has studied greatly about it, right? And the person's able to give the correct reasoning, right? So if the person cannot give me the answer, then you can tell whether the person has realizations of emptiness or not. Yeah, so as His Holiness Dalai Lama says that we have to be followers of sharp faculties, and also we are studying this great text Lamrim Chenmo. So we should be the sharp faculty disciple as well. That whatever is others tells you something, then you shouldn't accept it immediately, and then without thinking the reason. So you have to think about the reason first before you accept something. Yeah, so if a person has direct claim, if a person claim to having direct realization of emptiness, then welcome to go to those monasteries, those debate courtyard in monasteries. Because if you say this, then I'm sure that there are many people they will gather and then debate with the person. Yeah, ask you a lot of questions. Geshe-la, good evening, Geshe-la. I have one question or two questions related to this. Can I ask the question? Oh, yes, yes. Yes. In the Dhammapada Sutra, there is a conversation between Buddha and Subhuti about the Buddha asking Subhuti about whether the Tathagata has the flesh eye, the divine eye, the wisdom eye, the Dharma eye, and the Buddha eye.
I'm a bit perplexed because the Buddha is an omniscient one. So why is the omniscient one? My first question is, why is the omniscient one asking Subhuti a question when the omniscient one is supposed to know everything? And two, the eyes referred to here, they can't be eye consciousness because, I mean, the Buddha must be at least be a yogic direct, very valid cognizer, right? So one of this consciousness, I understand from another text that it refers to the 5 parts, the path of accumulation, path of preparation, but somehow I think I don't have the connection. So can Buddha, can Geshe-la explain, please? Thank you. Sorry, regarding your second question, I don't quite get it. So, Subhuti is asking, the Buddha is asking Subhuti, does the Tathagata possess a flesh eye? And then the Subhuti replies, yes, the Tathagata possesses a flesh eye. Then the Buddha asks, the Tathagata possesses a divine eye. So it continues with eyes, wisdom eyes, and then it goes to Dharma eye, then it goes to Buddha eye. I think Buddha eye is, of course, the consciousness seeing the removal of all obscuration is seeing omniscience. So what I understand is it relates to the 5 parts, but why is the text of an eye used? I mean, it cannot be eye consciousness. So 5 parts means? The 5 parts are path of accumulation, path of preparation. 5 parts, sorry. Yes, yeah. Yes, so. Kisila anti kasa tojila anti di shiva Subhuti la Subhuti anti kasa anti jenjang jire ni di minde tinge midu Subhuti de tua loma ani di kasa ani di tumba di Subhuti la di kandi shugido di shiva la kasa ngaso shagi mi de yora mi kode so you eyeball the jora flash eyes at the miko de yoba yorebes any de subutiki yoresa any de the sheba in a de and hagi me de yorebes any de yoresa any de yeshigi me de yorebes yoresa any de chugi me de yorebes yoresa any de kasa sangigi me de yorebes yoresa any de yang do nang lola de sheba in a de kasa tamji kembaro 탐지 캠바 다보이나 디 가르치니 디 수부티라 티와 디 꾸기오레 티와 당보디레 가르 미요레스코 가자 대신 셰발라 미요레베스 요레스 하이 디 요레베스 요레스 예시기 미디 요레베스 요레사 디 추기 미타 아니 디 상기기 미디 요레베스 요레스 아니 디 티와 당보디 가르치니 대신 가자 상기 가서 샤게 투바다 보이나 사게 투바데 남 탐지케 말이스 탐지케 마이나 가리진의 수부티라 디와된 기저티기오레스 간디낭기오레스 가리진의 미셔는 가서 제가 미다 원시에서 기저 두고를 세려 줘야 돼. 라 그게 줘야 돼. 공기 디와데 에디 가리 상기나 디 탐지케 말아와 네 샤게 투바네 디상 디 탐지 캠바레 탐지 캠바에나 가르치네 수부티라 기체티 간디낭기오레사 저 따라다 가르 나이 니체다 미기 셰바도 소요를 기체 두고서 가르쳐 디마레 가자 도 낭로라 시디데 요레 아니 대신 셰발라 미요레베스 요레사 미나 제드 마레 미 하이미 요로 하이미데 요레베스 아니 디 예시기 미데 요레베스 디 추기 미라 추기 미 당 상기기 미 상기기 미 요레베스 요레사 부다 아이사 데니 디 상기기 미 요레베스 상기기 젠다고로 상기기 젠 젠사 데다 아니 디 추기 젠나 아니 디 하이 젠 상기기 추기 that so 요새는 단지신 뭐는 무슨 계획 좀 말아 가이나 아니 디 도낭로라 치딘데 요레 아니 디 요레베스 아니 디 수부티기 아니 디 요레스 랭크아바레 나 맞은 상지를 단다데 저도 chanso 요라 맞아 미래 나이 시바 chanso 요라 다다 가자 디 시방가 디 시기요 말이기실라 공다 아니 디 미랑 시기요레 미지보 미지보 미 요레베스 하이 미디 요레베스 시랍기 미데 요레베스
추임. 다 헤라 그 미스나 빼샤고죠. 그러 강가 헤라 그 미, 진, 그래서 sama 빼셔도 저도 상질에 요나 개 요즘 단지 심하이노, 저나 요나 개 요즘 맞지가. 이네 단단히 공기 튀어와디. 탐지 상기에나 데 탐지 캠바라와 탐지 캠바에나 데 가르지네 수부티라 간디낭기 오레사 콩디 탐지 캠바 더보이나 데 기자 튀오 마라와 기차 드네고 기차 드네도 그런 단지 심바 마라와 그 기차 드네도 단지 심바 인티나 때 저기 와지 기차 드네도 마시바지 도디 내가 소이나 산지 기차 드네도 단지 심바 미와 sonza 때 기차 드네지레마 단단히나 데 시작에 투바기 간디낭기 오레다 그 투발이야 슈고라 미신다 지게 말이 상게 투바기 시작에 투바기 수부티라 간디낭기 오레 지와 낭기 오레 지와 당길 쓰레세 지와 땅에 디 시작에 투바레 이제라 야자 투바기 봐 수부티라 파 지와 땅기 오레 알레다 니타 하코마서 그 갈라고 했는데 알레 Yeah, so I'm so sorry because of my poor how's the translation. I guess I couldn't understand the questions. I'm so sorry. It's okay. Yeah, so sorry. Yeah. It's okay. Yeah. Ken, thank you. Yeah. Yes. Also, what did the 주주심 도도 있라. 다 드리다가 샤이다로 다디 안서 로 마송 다 사막이 진짜 제마들 로리디디 아버지 뉴스로 시선하서 다 로리는 소지 차고요. 로리딘들 로지 아버지 제쇼 데 제랑이 마트야들 로리딘라 마친 줘야지 다 로리딘 마찬나 뒤시 준바이나 가서 템바시 데마치 쉬야이로 템바시랑 가서 지나 리바시도 서 마친 줘야지 다데 차바이나로 다데 제만 진다들 사막이 다 로리딘데 개첨버렸어 다 슈고 마음바나 전화서 로리는 놀라 이셀레 바이나 로리딘데 시사리스고 로리딘데 시사리 그래서 데 뭐라고도 마 심바징이 제일 마트노데 때 하고 그러와. Yeah, so we stop here, and next class I'm going to talk about how a person's 7 awarenesses engaging an object. So before next class, so you go back and you study Lorik regarding the 7 awarenesses. Well, so you know what 7 awarenesses are, right? So direct, inferential, then the 5 non-valid consciousness. So you go back and study about it first before we talk about it, how a person's 7 awarenesses engaging an object. Then after I talk about it, then I will talk about 4 reliances. So this and 4 reasonings. So this is the topic for next class. And yeah, please pay good attention to 7 types of awarenesses, because these 7 types of awarenesses are the main thing that is that will be coming out in the exam. Ken, actually ask a question. Those were 2 questions. Oh yeah, the second question. Sorry. The first question was, why is the Buddha asking questions when the Buddha is omniscient one? And second one is, what are those eyes that the Buddha asking? The flesh eye, the divine eye, the wisdom eye. What does those eyes mean? Yeah. So yeah, any day kaza kongi tiwa de niwa de tiwa niwa de any day mi hai mi yish kaza de shirab gi mi dang chu gi mi dang sangi gi mi sa de any day mi bejuta gi gyumzen de kare reza twenda kare mi de twenda de kare reza. 미 때라 가르세. 상계기 미 하이 미 추 시랍기 미래도. 상계지 간다 미스 진세와 상마도 간다 단지 전바랑래 무슨 최단지 무슨 체내기 단자래. 맞서 배 상계기 진도서라. 뭐예면 상계스나 간다 무슨 도가도 지차사래. 상계사디. 무슨 투송가도 간다 된다 지차사래. 그 단지 전바 차사 상마 지버. 상계 차사는 지버 지장래스고. 무슨 도가도 무슨 투드배 지바 차로 최단지 무슨 또미 침바 차차래. 딘디나 데 가서 미가 요라. 미 요다 요르세면 단단한 그 상제자디 무슨 도가 투송가도 된다 지차는 것이. 알레. 그래서 가서 미가기 된다디 가서 미미 대비주 단기 요라. 이디 미기 된다디 가서 람가디 시기요나 야나디 가서 야디 된다디 가리. 저런 그 좋아하는 가리나니 저런 고치 마수스로와 가르 자에네 니 고치 마수 저런 아주 상제자디 무슨 도가 무슨 투송다 된다 지차사래스고 상제자가 지바 차사래. 그래서
That's all. Yeah, so I do not really understand. I do not know where has it this has it 5 types of eyes: flesh eyes, divine eyes, etc. I do not know the context where it is mentioned, so it's it's a bit difficult to tell. So, however, when we talk about a Tathagata or Buddhas, so the bodies itself or the speech itself and the mind itself, they are all omniscient. So the body itself is omniscient, the speech itself is omniscient, and the mind itself is also omniscient. Thank you. Thank you, thank you. de dolin di dewa dan tenzi ji kunsa changgo chimbo choda taji lama sabar moji tsubi tenzi ji chinche tamba sasho ka na suyo bana kutse tenjin zen di jeba dan ye kanda cheba da zalin de la manju da mege la sama mayuwa dan juwa ji neba la sama teda pa mayuwa dan niyan to teda pa nyedo doya di che da ngwa chi chiru shisirwa. So we conclude with dedications. We dedicate the roots of virtue accumulated, especially through these Dharma teaching sessions, may be the complete course for Buddha Dharma to flourish to all 10 directions, and may all sentient beings to have excellent happiness. We also dedicate these roots of virtue for upholders of Buddha's teachings, such as His Holiness the Dalai Lama and Khyentse Lama Zopa Rinpoche. May they live eons long, excellent health, and may their enlightened activities may their enlightened activities spread to all 10 directions, and their holy wishes be accomplished instantaneously. And we also dedicate these roots of virtue for the world peace, and may happiness prevails the world. May the world be free of disasters such as wars and conflict, a famine, a flood, etc. And may this pandemic be ceased immediately. Dāgē jēnyē zābē gēwān dē dēn dāng zhō wā gōng lā gāng pē dā jē bā jī jē lō zāng zhā bā yē dēng bē nīng bō rīng dā sē jē yō chāng chū sēng jō rīng bō jē mā jē bā nā jī jē bā nyāng bā mē bā gōng nē gōng dōng pē wā yō wān jā lē bā yē jē dāng jē mō dā kū lō zāng bō dē yā dē gēng dē dē dā kū jē jē sā dā lō dē wān dē dā tāng jē rā dā ngō tōng nī dā wā rīng bō jē mā jē bā nā jī jē jē bā nyāng bā gōng nē gōng dōng pē wā yō rī nī dā wā rīng bō jē mā jē bā nā jī jē bā nyāng bā 원예 공동 배와 요 투전 창견 장교자의 벤진조배의 근세도 방대 초수의 레네들을 또저 되게 된도 자된 요 동리 ninje선 연주되라 지제선대 관계 전쟁의 전화 방향 현지자도 소원 대저 연대 연도 요 인지된 컨텐츠 말이다 관련된 300 이유는 거든지 현지자도 소원 대저 연대 연도 요 가르라의 고의 시간에 편다되와 말인 요 지제서 현지적 자비 신디 봐도 된지로지. Oh yeah, thank you. Thank you, Gisela. Thank you, Anila. Thank you, everyone. Thank you, everyone.